வாட்டியும் ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் எழுந்து வரீங்க. அது ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இருந்தால் நல்லது சார். டெஃபினட்டாக ஐ டோன்ட் என்ன சொல்கிறதா அப்படி தான் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நிறைய பேர் நம்ம இப்போ கரண்ட் தமிழ்நாடு டீம்லேருந்து ஐம் ஷுர் நிறைய பெரிய விஷயம் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது. அந்த டிஎன்பிஎல் டோர்னமெண்ட் பார்க்கும்போதே தெரியுது நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்குது, முன்னுக்கு வருவாங்க, நிறைய ஸ்பெஷல் திங்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் வந்து சூப்பர் பிளாட்ஃபார்ம், அதை யூஸ் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் முன்னுக்கு வருவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஒயிட் பால் டீமாக இருக்கோன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் அதுதான். ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, கிரவுண்ட் வளருது. அண்ட் கரண்ட் பிரசிடென்ட் பேசும்போது கூட ஐடியாஸ் நிறைய கிரவுண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஐடியாஸ்லாம் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்க கொடுக்கும்போது ஐம் ஷுர் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் தமிழ்நாடுல எனி நுக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இப்போ கூட நான் ரீசெண்டாக நட்ராஜனோட கிரவுண்டு கூட போயிருந்தேன் சேலம் பக்கத்தில். ஒரு அமேசிங் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். இவ்வளோ கிரிக்கெட் ஆட்டு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறது கஷ்டம். இது வரைக்கும் யாரும் யோசிச்சதே இல்லை. ஸோ அவர் பண்ணது ஒரு something that is very defining moment in a lot of sports person's life. So அவரோட வில்லேஜுக்கு கொடுக்கணும்னு அவர் யோசிக்கிறது, அந்த இடத்துலேருந்து நிறைய பிளேயர் வரணும்னு யோசிக்கிறது, ஏற்கனவே ஒரு தமிழ்நாடு பிளேயர் கொடுத்துருக்காரு. அவர் தவிர பெரியசாமின்னு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஆடி இருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஊர்லேருந்து வந்தாலும் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா ஐம் ஷுர் தேல் தமிழ்நாடுலேருந்து நிறைய நல்ல கிரிக்கெட்டர் வருவாங்கன்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டே இல்லை அதில். நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போது இன்ஸ்பயர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த WPLக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் சீசனில் நிறைய கிளப் மேட்சஸ் ஒரு ஈவன் லோக்கல் மேட்சஸில் வந்து நைஸ் அகாடமியில் ஜென்ரலாக விளையாடும்போது பார்த்ததுல வந்து ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் இன் ஜென்ரல் அவங்க டீமில் அவங்க இதில் வந்து தே கால் ஹர் டிகே அண்ட் யூனோ ஷி லைக்ஸ் தட் ஆல்சோ. ஷி இஸ் சம்திங் அவங்க உங்களை பார்த்து த ஃபினிஷர் ரோல் ஹவு ஷி வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த பேட்டிங் இன் த லோவர் ஆர்டர், அது வந்து இட்ஸ் சம்திங் ஷி ஹஸ் லுக்ட் அப் டு அண்ட் உங்ககிட்டேருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு தான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் கூட ட்வீட் பண்ணியிருந்தீங்க அதை பற்றி. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் கேட்குறப்போ ஹவ் இஸ் இட் ஃபார் யூ? உங்களுக்கு எப்படி இருக்காது சார்? ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு யாராவது உங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறாங்கன்னு சொன்னாலே அது ஒரு நல்ல ஃபீலிங் சார். நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வாழ்க்கையில். ஒன்று வந்து தே வாண்ட் டு அச்சீவ் ஸ்பெஷல் திங்ஸ். One, obviously they want to make sure that their family and all of them are proud of them for the way they have carried themselves on and off the field. The third most important thing, you want to inspire people to do their best and make them achieve their potential. And in a way ungala paathu if they feel that you are somebody they can look up to, adu oru superb feeling. யாரை வேணா கேட்டு பார்க்கலாம் என்ன வாக் ஆஃப் லைஃப்ல. நாளைக்கு யாராவது ஒரு ரிப்போர்ட்டர் உங்களை பார்த்து இவர் மாதிரி ஆகணும்னு சொன்னால் இட்ஸ் a good feeling for you. It's the same for me. அண்ட் அந்த பொண்ணு ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் பிஃபோர் த IPL ஷி மேட் அன் எஃபர்ட், ரீச் அவுட் டு மீ. வந்து RCB டீமோட அவங்க RCB தான் விளையாடிருந்தாங்க WPLல. வந்து என்னோட உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசினாங்க, என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயம் நான் சொன்னேன். அண்ட் எனக்கு டவுட்டே இல்லை சார், இந்தியாவில் இப்போதைக்கு அமங்ஸ்ட் த விமன் தேர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வித்தவுட் அ டவுட் ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் தான். ஐ திங்க் Deepti Sharma has been there for some time, but Shreyanka Patil is a superb talent and only a matter of time before she goes on to dominate the world stage. And our attitude is what is most endearing and most the brightest spot of her is the fact that her attitude is on point. Only if you observe her and see what she does on the ground, you'll realize that avanga pandrathu is a very special achievement. இந்த மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்க வந்தா it's great. It's great for the cricketing community. இன்னைக்கு ஒரு ஆஷஸ் நடந்தது, இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா உமன்ஸ் டெஸ்ட் மேட்ச். 5 நாள் போச்சு மேட்ச்சே, 5 நாள் போச்சு. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பார்க்குறது. ஸோ ஐ திங்க் த வே த உமன்ஸ் கிரிக்கெட் இஸ் பிக்கிங் அப் அண்ட் ஹஸ் கான் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெங்க் டு ஸ்ட்ரெங்க் இஸ் பியூட்டிஃபுல் டு வாட்ச். சார் டெஃபினட்டாக இந்தியாவில் ஒரு வேர்ல்ட் கப் நடக்குது அப்படின்னா அது க்ரௌட் சைட்லேருந்து இட்ஸ் அ கிரேட் வியூவிங் ஸ்பெக்டக்கிள். எல்லா கிரவுண்டும் பேக்டாக இருக்கும். இந்தியாவுக்கு டெஃபினட்டாக நிறைய சியர்ஸ் இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் ப்ரெஷரும் இருக்குது. ஏன்னா ஆசைப்படுறாங்க எல்லாரும் ஜெயிக்கணும்னு. ஹவு தே ஹேண்டில் திஸ் ப்ரெஷர் வில் டிசைட் ஹவு வி மூவ் ஃபார்வர்ட் இந்த டோர்னமெண்ட். சூப்பர்ப் அச்சீவ்மெண்ட். இது வரைக்கும் ஐ திங்க் 2011 அண்டர் MS Dhoni ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் வேர்ல்ட் கப். ஆஃப்டர் 28 years we ended up winning there. 12 years ஆயிருக்கு. It's a great opportunity. It's a young team it's a young team that we will be seeing. In the sense நிறைய பிளேயர்ஸும் இருக்காங்க who are obviously at the back end of the career, but I think it will be a very, very interesting World Cup this time. Yes, I think that's the reason why I want to play, because I might be involved in the World Cup doing broadcasting. So post that, I'm assuming that, not assuming, I'm pretty sure I'll
இல்லை வேர்ல்ட் கப்புக்கு அப்புறம் அதுதான் சார் வருது. ஸோ வேர்ல்ட் கப்பில் நான் இருக்க மாட்டேன். ஸோ ஐ திங்க் சையத் முஸ்டாக் அலி இஸ் கிளாஷிங் வித் இட். ஸோ அதனால் போஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் விஜய் ஹசார் இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிளே both the white ball tournaments ideally, so that whenever I play IPL it makes sense to do that. So I'll keen on playing with Hazare. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சென்னை சூப்பர் கிரவுண்ட்ல தான் இந்தியாவுக்கு. ஸோ இது எப்படி பாசிட்டிவாக நினைக்கிறீங்க? தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் இந்தியன் டீம்ல இடம் கிடைக்கும்னு நம்புறீங்களா? இப்போத்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸில் வந்து நம்ம வாஷிங்டன் சுந்தர் தான் ஒரு அவுட் சைட் சான்ஸ் இருக்குது. என்னதான் சிஎஸ்கே எல்லோவாக இருந்தாலும் நம்ம மறக்கக்கூடாது, ஆஸ்திரேலியாவும் எல்லோ. ஸோ எல்லோ ஷர்ட்டு போடாதீங்க, ப்ளூ ஷர்ட் போட்டு வாங்க. அண்ட் ஐம் ஷுர் சென்னையில் எல்லாரும் இட் வில் பி a sea of blue on that day. Super. Any more questions? Yes. When it comes to wicket keepers for the Indian team, who do you think would probably have the best chance? Who would be the best going forward for India? Rahul or Ishan Kishan or someone else? Look, I think the choice is between three right now. Considering Rishabh Pant is not fit, it's going to be a toss-up between Ishan, KL and Sanju. At this point of time, there's an injury concern for KL, but we are hearing news that he should be fit for Asia Cup. So I think it's very hard to say, but you have to say that KL Rahul is the front runner because he's been part of the Indian team batting at number 5. So he will be the front runner, followed by Sanju and Ishan Kishan. If they do something special in the next 3 months, why not? I think we have a set of cricketers who are very special, who can do special things being part of the team. But how we gel together as a unit, get the most forceful team onto the park is going to be the biggest challenge. And I'm sure, knowing Team India under Rohit and Rahul, they will have all the ideas up their sleeve and they'll be hoping to make a mark in this World Cup. Your thoughts on Ashwin's leadership skills. Should selectors consider Ashwin as a future India captain? I think it's a great point. I'm happy you brought it up because Ashwin is arguably one of the greatest cricketers ever to have played in terms of his quality of bowling, the amount of wickets he's picked up, the number of man of the series he's done. And I genuinely wish, if this Asian Games, India is sending a B team because the main team is going to be preparing for the World Cup, and if they feel that Ashwin is not part of the ODI setup, I really hope and wish that they make him the captain because I think he deserves it. I genuinely feel that he is somebody who's earned the right to be a captain of Team India with whatever achievements he's done. I understand they're going in a different direction in Test cricket right now, but I really hope and wish, and the selectors make the call to make him the captain for the Asian Games, which I think will be a feather on his hat and something that is very well deserved for him. Super up, sir. Enjoy பண்றோம். Yes. Any more questions? 2-0 in the Test series for sure. But I don't think, as of now, Test cricket is a priority. I think ODI cricket, especially with the World Cup coming in, is a massive priority for us. Though, with the way the World Test Championship cycle keeps churning out every 2 years, I think the 2-0 is something that they will be definitely keen on achieving. வெஸ்ட் இண்டீஸோடைய இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்ன? அதிலிருந்து மற்ற அணிகள்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன அப்படின்னு? சார், இது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் சார். ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கேட்டீங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அது வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஏன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், பிளேயர்ஸ் சூஸிங் டு பிளே ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டு. அந்த ஊருக்கு போனால் தான் நீங்கள் தெரியும். அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இஸ் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் அ டெஸ்ட் நேஷன் நீட்ஸ் டு பி. ரொம்ப டெஃபினட்டாக ஒன் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் வேர் அது வந்து ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். பட் அது ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 ஐலேண்ட் தனித்தனியாக அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து விளாட்றாங்க. சில ஐலேண்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது, சில ஐலேண்ட்ஸில் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஃபெசிலிட்டி அவ்வளோ இல்லை. ஸோ அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் கோ மச் டீப்பர் தென் வி திங்க். அண்ட் அதை ரெடி பண்ணால் தான் அவங்களோட கிரிக்கெட் வில் கம் டு த ஸ்டேஜ் வேர் வி வாண்ட் டு. அண்ட் ஐ லைக் வாட் டாரம் சாமி செட். இந்த வேர்ல்ட் கப் குவாலிஃபயர்ஸில் அவங்க ஜிம்பாப்வேயோட தோற்றுருக்காங்க. I think நெதர்லாண்ட்ஸோடையும் தோத்துட்டாங்க. And he's saying that's a very fair reflection of where West Indies cricket is. So I think that's a very honest feedback coming from a coach. And knowing him, அவர் நல்லா தெரியும். And அவரோட personality, I think he will drive West Indies in the right direction. ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸில் இந்தியா நல்லா தான் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த நாக் அவுட்ஸில் போய் ஃபெயில் ஆகுறாங்க தொடர்ச்சியாக. அது என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? சார், மிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் ஒரு டோர்னமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் ஹேஸ் made things difficult. நான் சொல்கிறேன் 2015 I think in Sydney in the semi-final, I think Steven Smith played a superb knock. That was something where again நம்ம வந்து we had a great opening start and then we didn't go on to capitalize. நீங்கள் 2017 பார்த்தீங்கன்னா T20 World Cupல இந்தியாவில்
கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த டாஸ் தோத்தா bowling செகண்ட் போடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. டியூ வந்து நம்ம we still got 185 190 நம்ம வந்து நல்லாவும் bowling பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் கடைசியில் அந்த லெண்டில் சிமெண்ட்ஸும் ஆண்ட்ரி ரசலும் பயங்கரமான. ஸோ ஒரு மேட்ச் நீங்கள் வந்து ஐசோலேட்டடாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் ஹேஸ் சேலஞ்ச்டு இந்தியா. பட் ஹேவிங் செட் ஆல் திஸ், நம்மளுக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கும் நம்ம இருக்கிற ஸ்கில்லுக்கும் அந்த பிளேயர்ஸ் ஆல்சோ நோ இட். வின் பண்ணணும் இல்லை ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போகணுன்றது is something that they dream of and they're working really hard for it. All I wish is they use the energy that the crowd gives and the whole nation will be giving during those 45 days to do something special, which they will try their best, and I hope that they achieve what they want to. டிகே சாம்சன் ஒரு 10 வருஷமாக இஸ் பீன் அரௌண்ட் அந்த இந்தியன் கிரிக்கெட் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்தியன் டீம் 2015-16 டெபு பண்ணியிருக்காப்புல. பட் do you think he's speaking at the right time and in considering the situation where he is right now, இப்போ this is the best chance for him to make his case for a proper fixed in the 11? I feel that Sanju has been one of the most improved cricketers in the last year, especially before the T20 World Cup when he got the opportunities in West Indies, T20 ஆகட்டும், one day ஆகட்டும். I think he did very, very well. அவருக்கு இது வரைக்கும் last ஒரு 12 months in international cricket, I think has been his best time. கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்காரு. என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சில வாட்டி 3 அமைச்சிருக்காங்க, சில வாட்டி 5, சில வாட்டி 7, எல்லா இடத்துலையும் போய் ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. And he is hungry for success and I like that about him. I really wish he does something special. He's a solid player. He's a player who can turn games around. கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு ஐபிஎல்ல ஃபெனாமினலாக பண்ணியிருக்காரு. இங்கே இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவருக்கு. in the next 3 months he will be getting enough and more opportunities in the West Indies series and maybe for the Asia Cup as well. Ireland series irukku. So the opportunities are going to come and if he makes the most of it, I'm sure he'll put his hand up for selection. Sir, நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா very soon Tamilnadu TNCA will also announce something for the women's T20. அதாவது நம்ம TNPL மாதிரி தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் மாதிரி உமன்ஸ்க்கும் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இன்னும் க்ரோத் இருக்குது சார். Yes. All right. For sure, Dinesh, we'd love to hear about how the line has a reflection of your personal style and preferences as a cricketer, because you're very, very stylish. So, bringing that influence, tell us more about that. I think in the last, ஒரு 6 மாதம் 8 மாதம் முன்னாடி I sat down and designed a few ideas, and as you can see in the screen, it's just coming out. நிறைய different lines வரும், நிறைய different options வரும் with a lot of my personality through that. So I just hope people enjoy it. Of course, they would. And of course, we'd also want to know about, yes, there are lots of, sportswear brands out there, but how is this a little different, or what makes it unique according to you? Because you're an athlete, you know what it takes, how you move on the field, so how all of that matters. So, yeah. I think style is one side, and one most important aspect is the efficiency when playing, when using it while practice or while matches, across the table, whether you do yoga, whether you go to the gym, anything. And I think that is where our line will be very strong in terms of connection with the public, because at the end of the day, we are seeing the changing ideology about how fitness is a lifestyle, and we see a lot more people participating in various aspects of fitness. Some do Zumba way, some do cardio, some do gym, some do running. So I just hope that it connects with people, cyclists as well. It's tremendous. You go early on a Sunday morning and there's a lot of cyclists out there. So I just hope that people resonate with the ideas and the brand. Absolutely. And of course, we'd also love to hear how we wait for your social media updates. We want to know what you're going to put on Twitter, what you're going to put on Insta. So I want to know how you're going to leverage this, influence and bring this brand to, more people out there. I think I would like to do it more organically. Whenever I'm wearing something and something nice is obviously pictured, I'm sure we'll put it up on Insta or Twitter or Facebook or wherever that is. As much as you can promote it how much ever you want, at the end of the day, people need to understand the idea and the efficiency behind it, and I hope that's what people connect with. Absolutely. And of course, DK, how can we not? The thing is, DK means a surprise. He's going to do something amazing next. That is the expectation when it comes to Dinesh Karthik. So we'd love to hear from you about, your specific goals or aspirations. We'd like to, hear more about that.
Ma'am, I think surprises is meant to be surprises. You will know as I do things. I haven't planned anything as of now, but I'm sure there'll be something around the corner that's interesting. Yep, and of course, would love to hear how you keep yourself, motivated, because it is never easy. An athlete's life is surely not easy. So how you keep yourself up and going and motivated? Would love to hear about that. For me, I've always tried to be the best version of myself and one of the best in the world, both together. So that's always driven me. ஏதாவது ஸ்பெஷல் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஆசை. So that is what has driven me every day of my life, and hopefully that fire keeps burning inside. Absolutely. And what would you like to tell all those who are aspiring? Every Indian boy and girl, they want to get into the Indian cricket team. They have the little wish to wear the jersey. What would you like to tell all of them? Two things. One, I think use social media wisely. It is a very good tool to have, but also something that can really pull you down at times mentally. So be very aware of it. Number two, failures are in many ways feedback. Use that as an area where you can observe and grow, not as something that completely wears you down. Absolutely. And also we'd want to know something important. There are so many things that you learn, right, in your career as you grow. Any important lessons, anything that you'd like to share with people who are watching? Just the fact that if you can practice consistently what you believe in without allowing others to change the way you think, I think it will help you in the long run. Getting feedback is very important, and acting wisely on it is also as important, and I hope that people keep working as hard as they can to achieve good results. Absolutely. And finally, a word for all the fans who love you so much and who want to see you do more. What would you like to tell all of them? Thank you so much. First of all, knowing that there are a lot of people who have enjoyed the way I've played the sport and been on and off the field is a very good feeling, and I hope that they will always stay with me and we will grow in numbers. But at the end of the day, I think if I'm standing here today in front of so many people, as we speak, I must admit, just about 4-5 months just before the IPL, one of the sports correspondents over a period of time who I have seen, Mr. Dinakar, passed away, and I pass on my condolences. As I look at Santosh, who covers cricket, there are a lot of reporters here, but many are reporters, but there are a few who are sports reporters who are there at cricket grounds. Nariyavati na ground la paappa various places, and Dinakar is somebody along with Ashok, Venugopal, and Santosh who I've seen a lot over a period of time. And as I sit here and I observe him, I was thinking about him. So I just hope that cricket as a sport grows, and cricketers also grow and also give back to the community, and I'll try and do my best for all my fans across the board. Thank you. Thank you so much. Yeah. So yes, the journalists are waiting to take video bites from you, but yes, there's some more questions. ஒரு சில பிளேயர்ஸ் டெஸ்ட்ல சரியா பயன்படுத்தல அப்படின்ற விமர்சனம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு செலக்டர்ஸ் மேல இல்ல அந்த நிர்வாகம் மேல. நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க? சார் ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் ஈஸியாக இல்லை சார். ஏன்னா 15-16 பேர் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஜென்ரலாக எப்பயுமே செலக்ட் பண்ணால் ஒரு 4-5 பேர் மிஸ் அவுட் ஆவாங்க. பட் 2-3 பேர் நிறைய டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டில் நல்லா பண்ணி அவங்கள எடுக்காதனால கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஒன்று சர்ஃப்ராஸ் கான், அவர் எதுக்கு எடுக்கலன்றது ஒரு 2-3 ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு. அது கொஞ்சம் அலாமிங்காக இருக்குது. அதுவாக ரீசன். அபிமன்யு ஈஸ்வரன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். அவர் பெங்காலுக்கு நிறைய நல்லா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் டெஃபினட்டாக சம்படி ஹூ இஸ் மிஸ்ட் அவுட். ரஜத் பட்டிதர் அவரும் இப்போ அன்ஃபிட்டாக இருக்கார். அவர் ஃபிட் ஆனார்னா அவருக்கும் சூப்பர் சான்ஸ். ஸோ செலக்டராக இருக்கிறதும் ஈஸி இல்லை, ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கும். இவ்வளோ பேட்ஸ்மேன் தான் எடுக்க முடியும். ஸோ அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் as much as நம்ம எடுக்கலன்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் எடுக்கணும்னா யாரை விடணும் அதையும் நம்ம சொல்ல தெரியணும். இந்த டீமில் நீங்கள் யாரை விடுவீங்க, அதுவும் ஒரு கஷ்டமான கேள்வியாக தான் இருக்கும். ஸோ that is I think looking at it both ways. ஸோ வேர்ல்டு கப் டீம் செலெக்ஷனுக்கு இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் டூர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா, நம்புறீங்களா? இல்லை ஏஷியன் கப்பில் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இல்லை, வேர்ல்டு கப் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸில் விளாட்ற ஓடிஐஸ் அந்த ஒன் டே இன்டர்நேஷனல் 3 ஆடுறோம். அது ஓரளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். T20s அண்ட் டெஸ்ட் மேட்சஸ் அது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ன்றதால அது அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது அந்த அளவு அதுக்கும் இப்போ ஆடப்போகிற வேர்ல்டு கப்புக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை.